Je, ni kitu gani ambacho wao wanapoamua kwamba mshahara wa mtu unafaa ukue this amount? Wao huangalia nini? Ndio kitu ambacho tunaenda kufanya asubuhi ya leo. Tutakuwa tunamtafuta commissioner asubuhi ya leo. Tutakuwa tunazungumza naye moja kwa moja katika studio. Otherwise, umekuaje? Kwanza thank you very much. Unajua nyinyi ndio mnatuwekanga juu. Mashabiki ndio wanatuweka juu. Ila kabla ya hilo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha asubuhi ya leo, na kila siku tunasema ya kwamba Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama juu mbinguni. Utupe leo mkate wetu kila siku, tusamee makosa yetu kama nasi tunavyosamee waliotukosea. Situtie katika ushawishi, lakini utukoe na maovu ya mwovu shetani, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu. Amina, amina, amina. Saa 3 asubuhi, moja kwa moja tutaingia katika mjadala wetu wa siku ya leo. Tutakuwa tunazungumza naye commissioner wa tume ya SRC, ambao ndio tume ambayo inaratibu mishahara nchini. Je, jukumu lao huwa gani? Wao shughulikia nini? Wao shughulikia kitu gani? Kwa hivyo asubuhi ya leo tutakuwa tunazungumza na commissioner wa tume ya kuratibu mishahara nchini. Good morning. Good morning. Yes, nice to hear from you. How are you? Fine, thank you. Kakamega kuna kibaridi kidogo. Lakini nadhani Nairobi kuzuri. Hatuna neno. Naam. Na tutakuwa tunaanza mjadala wetu wa siku ya leo, na kwa dakika 2 tu nitakuwa narudi kwako anga tuweze kusema mawili matatu. Kwa hivyo utabaki kwenye laini ya simu. Tutakuwa kueleza ni nani tunazungumza naye asubuhi ya leo, alafu tutakuwa tunaanza swala zima la mchakato wa kuelewa, je, tume ya kuratibu mishahara nchini, kazi yao huwa nini? Wao shughulikia kitu gani? Good morning. Ni saa 3 na dakika 2. Punde tu tutakuwa tunarudi moja kwa moja kuweza kuzungumza naye Commissioner Madam Margaret Sawe. Naitwa National Elvis. Good morning. Saa 3 na dakika 2. Hii ni 103.9 MMUST FM ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Kakamega, chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Masinde Mliro. Kwa hivyo punde tu tutakuwa tunaingia moja kwa moja katika mjadala wetu. Tutakueleza tunazungumzia nini. Good morning. Nikupende mama, sitaki mwingine, au usiniache, usinitende mama, usipende mwingine. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, na tabasamu lako maua, mzuri mama, mzuri mama, sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, na tabasamu lako maua. Usikose lolote, pete nayo nikuvishe, nikuoe mama, usiende popote. Moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi, itabidi nikumari. Moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi, itabidi nikumari. Sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, yeah, mzuri mama, tabasamu lako maua, mzuri mama, yeah, mzuri mama, oh, mzuri mama, na figa yako kama ya chupa, mzuri mama, baby, Sauti Sol
wamesema sasa wanafika mwisho wa mambo yao ya kupiga mziki kwa pamoja. Sijui wengi watakuwa na wakosa sana. Karibu katika mjadala wetu wa siku ya leo. Good morning. Na leo tunazungumza na commissioner wa tume ya kuratibu mishahara nchini. Leo tuko naye Madam Margaret Sawe ambaye atakuwa anatujuza mengi kuhusiana tu na swala zima la tume ya kuratibu mishahara nchini. Kazi yao huwa gani? Wao shughulikia kitu gani? Mipango gani pengine wameweka ambayo itaweza kumnufaisha Mkenya? Na je, ni kwa nini tuwe na hii tume? Kuna watu wengi wamekuwa wakizungumzia masuala mengi. Sema hapa, sisi taka mingi, taka kidogo. Haya yote tutakuwa tunayapata moja kwa moja kutoka kwa tume ya kuratibu mishahara nchini SRC. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome back. Thank you. Now, this morning we want to talk about the key issues that regard salaries and remuneration commission, and there are things that have been coming up from a number of people. First of all, I'll give you maybe to a minute, just illustrate to us what is the role of salaries and remuneration commission. Thank you, Elvis. Thank you for hosting me. Salaries and Remuneration Commission is mandated under the Article 230 of the Constitution of Kenya. 1, to set and regularly review remuneration and benefits for all state officers, and 2, to advise the national and county governments on remuneration and benefits of all other public officers. So, hiyo ndio mandate ya Yes. commission. Yes. Yes. Na tukirudi kule nyuma, ni pengine kwa sababu gani waliamua kwamba kuwe na hii tume? Kwa sababu ya unajua sasa ilibidi kukuwe na tume moja ambayo inashughulikia mishahara na marupurupu ya wafanyikazi wa serikali, because it's able to get one overview, a national overview, because unajua kila mwajiri within the sector akiwa anaweza inaitwa nini? Kujiamulia. Marupurupu. Yeah. Inakuwa ngumu kuangalia the global view. Yes. Hiyo mishahara na marupurupu inachukua kiasi gani cha fedha ya ushuru. Naam. Hii ikakuwa sasa ile ya kuweza kuset ndio mtu asijitengenezee mshahara. Naam. Yes. Na tangu tume hii kuweza kubuniwa, pengine kuna zile achievement ambazo mmeweza kuwafikia hadi leo? Sasa tunaweza kusema tumeweza kutengeneza marupurupu na mishahara ambayo ni equitable. Yes. Across the sector. Naam. Tumeweza, unajua sasa kuna zile percentages that mishahara haifai kupita katika like wage bill. Yes. So inafaa kukua within a specific percentage. Sasa hata tukipeana advisory ama tukiset mishahara, no, tunaangalia that haipiti hiyo percentage ambayo imekuwa set for wages and salaries, no, ya public sector. No. Tumeweza pia kuset mishahara ya, unajua kuna zile kazi zilitokea kwa sababu ziliwekwa kwa katiba, hazikuwa kama za county. Sasa tukaweza kutengeneza mishahara ya hao wafanyakazi wa serikali ya wa county na pia kwa national government. Na kusema tumeweza pia kushughulikia mishahara in general ya public sector, so that kuna transparency, mtu anajua ni nani ana pesa ngapi. Sasa I'm sure unajua ni nani ana pesa ngapi mahali hapo. Naam. At least there is transparency. Hakuna as envisioned in the constitution, so we are implementing the constitution. Naam. With our mandate. Na mtu anauliza kwa sababu gani nyinyi huwafikia vipi mshahara wa mtu? Mtafika vipi ndio mseme huyu apate pengine milioni 1, huyu apate 1,100? Je, ni vitu gani, ni vigezo gani huwa mnaangalia?
tulikuwa tunafanya job evaluation. Yes. Job evaluation is to determine the worth of the job. Ile kazi inafaa kukuwa na kulipwa mishahara kiasi gani. Naam. Alafu pia tunaangalia the economy, like ile within how much can we afford. Unajua tunaweza sema unaweza lipwa shilingi 5 na hatuna hata hiyo shilingi 5. So we have to determine your kazi, the job work through job evaluation. Yes. Then we have to look at the available resources ya kuweza kulipa kwa hiyo kazi. So sometimes we have to rationalize your wage so that to cripple government, so that pesa pia ibaki ya kufanya kazi zingine zenye wananchi waliahidiwa na serikali. So first tunafanya job evaluation to determine each job work. Then sasa tuna assign salary structure. Naam. Yes. Na pengine unajua kuna vile vitengo vilikuja hivi majuzi kama kikatiba kama counties kimfano ambazo hazikukuwepo. Je, mliafikia vipi mishahara ya wale ambao wanaweza kupata, wale ambao wanafanya na counties? Tulifanya hiyo job evaluation kabla county wafanyikazi wa county kama governor na MCAs, because hizo ndio zilikuwa mpya na mawaziri. Naam. Kulikuwa na preliminary job evaluation ilifanywa na wakaassign hiyo job hiyo mishahara. Then every 4 years kuna review ya hiyo kuangalia kama kuna mabadiliko kwa hiyo kazi. Pia tunafanya those job evaluation na kuassign the benefits to each job. Naam. Yeah. Na huwa mnaangalia pengine masomo ya mtu kiwango? Kwa hiyo job evaluation yes, tunaangalia kazi yenye inafaa kufanywa na job holder. Tunaangalia requirements. Yes. Requirements sasa ni kusema kama academic requirements na professional requirements na experience. So kila kazi iko na, kama kuna kazi ya policy making which is the highest in an institution. So kuna policy making, kuna wale wa kuimplement na kuna wale, so kuna categories ya kazi. Yes. Then tunasema hiyo kazi inahitaji masomo kiasi gani. So the higher the requirements, like kama kazi ni ya strategic, inakuwa na uzito kuliko ile ya kuimplement. Yes. Na kuliko ile ya chini. So zinaenda zikikuwa ranked according to the level of hiyo kazi. And the job evaluation is based on those the kazi yenyewe yenye unafanya. Ni mahitaji gani ya academic, ni professional qualification gani unahitajika, na experience gani hiyo. Sasa hiyo yote, then the working environment. Unajua vile kuna pia ile kitu where you do that job or how you do it. Pia ina determine the job work. So hiyo zote inaangaliwa. Ndio ku determine the job work. Kumekuweko na tetesi ya kwamba nyinyi kama commission mnazuia sana wafanyikazi katika sehemu mbalimbali kuweza kuongezewa mishahara. Na hii imeweza kuibuka kulingana na wale wawakilishi wa vyama vya wafanyikazi. Pengine kifupi tu, huwa mnaangalia vipi ndio mtu aweze kuongezewa mshahara? Tumesema ikiwa tunaangalia hiyo job work, hiyo job evaluation, then tunaangalia available resources. Yes. Ikiwa umeenda supermarket. Naam. Uko na pesa tuseme 100. Yes. Utachukua kitu itapita 100 ama utawalk within your budget umetembea naye? Natafuta ile iko chini ya 100. Alafu sasa hiyo ndio kitu imefanya tukakuwa na tetezi sana, kwa sababu tunasema ndio pesa mumetuma, because tunaangalia financial books. Yes. Kama ni institution ya serikali, ile kucheka ile pesa inakuja, ile all those finance tunaangalia ni ngapi iko hapo. Tunafanya projections. Yes. Tuna analyze your books, we look at the audit, we look at the, na zile zimefanywa na auditor, so that ikue atuangalie kitabu unaweza sema tunafanya bias. Yes. So tunasema within this financials that mumetuma, na ile pesa inaweza afford ndio hii, and then mu negotiate within these parameters. Atusemi tunasema hii ndio parameters, hapa ndio mtachezea budget, hii utachezea ni yako ya 100 hii. Yes.
hapo ndio tetezi inatokea. Naam. Lakini wengi watasema kwamba uchumi unaendelea kubadilika. So lazima la uchumi nchini linabadilika, vitu vinabadilika. Mbona msiweze kuwapatia nafasi watu nao pia mishahara iweze kubadilika? Unajua mshahara inalipwa na ushuru. Yes. Umesikia conversation about finance bill? Nimesikia vizuri sana. Sasa tutatoa wapi, tutaongeza wapi ndio tupate ya kulipa? Tunakuanga kwa inaitwa mizani. Yes. Kupanda ngumu. Yes. Because tunaangalia ile pesa iko na ile mahitaji, tunaelewa ile mahitaji iko na tunaelewa ile pesa iko. Unajua uko kwa ile position tunaweza angalia pesa iko. Yes. Na ile mtu anataka. Kama position. Na tunasema sasa hapa haiwezekani. Na unajua mali sasa mtu amesimama akisema kwa mlango haitoshi, hakuna, huyo mtu hawezi kuwa popular. Yes. Yes, huwezi kuwa popular kwa sababu hata tukitaka kukupea, tutakupea. Sisi as a commission are supposed to be responsible. Yes. To ensure that whatever we advise is affordable. As one of the principles. Sasa hatuwezi kukupea kitu yenye itapita kile iko available. Hata italipwa aje. So hapo ndio sasa tetezi inatokea. Lakini watu tunasema ndio what is available, na kama haiko available tunasema pia hakuna. Yes. Na pengine nyinyi kama commission ni vitu gani ambavyo mmeweka kuhakikisha kwamba mnaweza kutekeleza kazi yenu vizuri ili mkuwe in line na other arms of the government ili kufanya kazi pamoja? Tumejaribu kufanya ile kushirikiana Yes. Tukisema tunataka, because kwa serikali huwezi kufanya kazi in isolation. Yes. Kwa sababu kusema lipa Elvis hii. Yes. Kuna pia yule atakuwa anaenda kufanya audit, ataangalia kama kweli Elvis kwa ile tulisema ni ama amelipwa mo. Yes. So, kuna shirika inafanya hiyo. Yes. Alafu kuna ile inafanya budgeting. Tunaongea nao kabla hata advice. Yes. Alafu kuna so tunashirikiana, hata saa zingine tunafanya MOU kuweza kustructure. Yes. Tuko independent as a commission. Yes. Lakini pia tunataka kushirikiana na other independent commissions, for example, to be able to execute this collective responsibility. Yes. Kiana tunawasiliana, tunakubaliana, hii ndio tumepeana. Hata tukipeana hiyo advisories wakopi tunawapatia, so that we are independent, but we work also for collective good of the nation. Yes. And the people who are sovereign. Yes. Na pengine ni kwa undani tu kuna lile swala ambalo nyinyi huwa mnazungumzia ama mnashughulikia, swala la transparency and fairness. Hiki kitu cha transparency kimekuwa kigumu sana nchini, ukiangazia kwamba kumekuwa na ile mismanagement of funds, wakati mwingine watu wanalaumiwa, na sana imekuwa ikiibukia katika counties, baadhi ya counties. Kwa hivyo hii party ya transparency nyinyi wao mnaishughulikia vipi? Sisi party ya transparency tumeiwekea kipao mbele. Yes. Ukienda website yetu utapata all our advisories. Ukitaka mshahara ya nani utapata huko kwa website yetu. So ukienda kwa website tumeweka kila kitu. Kitu tumetuma kwa institutions iko kwa website. Ile advisory zote ziko kwa website. Policies ziko kwa website. So hakuna kitu tumeficha mahali na tuwezi ipata. Iko kwa website yetu. Na hata ukiwa uwezi ipata, like zetu ziko, upiga uulize mahali utapata, utapewa. Utaelekezwa. Sasa nyinyi mkisha advice inaishia tu hapo? Tunaangalia ku make sure that hii advice imekuwa implemented ile ilitakikana. Na vile nimekuambia tunashirikiana na tume zingine za Kenya. Yes. Kuna vile tuna communicate nao, sasa zile tunapata, and then wanaishughulikia kufuatia mandate wako nayo. Lakini mara nyingi huwa inafuatiliwa kwa sababu ndio ukisikia kuna
tetezi kuna vile zinakuwa implemented. Unajua kama ungekuwa hazikuwa zinakuwa implemented sasa ungejua tumepeana nini. Unaona tukipeana advisory utasikia tetezi mahali ama utasikia mtu amesema kitu, so inamaanisha inatimizwa. Na pengine tu kwa kama nyinyi kama SRC kuna yale malengo ambayo mmeweka chini mnataka kuyafikia. Nilikuwa na angalia wakati mmoja nikapata mko na ile plan ya strategic plan ya 2019 I think to 2024. 2019 ni 5 years. Na pengine tunapoenda ni vitu gani ambavyo huwa mnaweka chini alafu ndio mnaangalia kwamba within this time frame tunataka to achieve vitu ambavyo tunataka kuachieve. Ni vitu gani, vigezo gani huwa mnaangazia ndio mseme this time frame to achieve hii? Naam. Kwa sasa tumesema tunataka pia kuangazia performance and productivity. Because if you bake a bigger cake then hata mkigawa the piece can be bigger. So that kukuwe na space ya kupata hiyo resource kukuwa imegawanywa. So ile tunafanya sasa ni kuensure that tulikuwa na the job evaluation that cycle. Sasa hiyo tunamalizia hiyo ndio tulikuwa tunafanya, alafu kwa line salary increments na economic realities. So kutakuwa na kulikuwa na freeze ya 2 years the salary freeze. So now the structure is being adjusted a bit, lakini I'm sure so that will be communicated. That is being worked on now. Alafu ku develop sasa policies, public service remuneration and benefits policy guidelines. Working on that. And then collective bargaining guidelines or NATO frameworks. Yenye unapewa big concern kama unapewa tu mipaka yenye usipite, enda tu chezea kiwanja lakini usipite hii boundary ile unataka, lakini ndio boundary ni kama tu footballer. Tujaenda ndani kusema wewe nani anapiga forward wapi, tumesema tu ndio beacons ya kiwanja mfike hapa, msipite hapo. Alafu ku develop framework ya productivity and performance in the public service. Here to launch. Sasa institution now can begin to develop in customized framework ndio sasa ku reward your performance. Mtu akiperform then they can reward that, so within the framework. And then tulikuwa tuna rationalize and streamline allowances in the public service. Na turudi tu kwa hili swala ambalo wewe natumai wewe ni nominee kwa commission kutokea Senate. Senate on behalf of county government. Senate on behalf of county government. Now, hapo kwa Senate na Parliament ndio kunakuwa na tatizo kubwa sana. Mwananchi wa kawaida anasema wabunge wao hujiongezea sana, alafu wao watu wengine huwa hawajiongezi au wengine wakienda hawaongezewi. Unajua sasa wabunge hawajipatii mshahara. Tume ya SRC ndio ina set. Na pia watu tunakuwa na tetezi kidogo, lakini I think tumesikizana. Because SRC ndio ina set. And I think bado watu wako kwa ile dispensation before commission. SRC kuwe mahali maybe allowances and benefits ilikuwa determined kwa within each institution, but kwa sasa wabunge hawajipati chochote. Ni SRC ndio ina set their benefits. So bottom line ni kwamba wabunge hawawezi wakaketi chini wakajiongezea mshahara. Hapana, hawana mamlaka. Manake hilo ndo Mkenya wa kawaida huwa anadhani kwamba wabunge wao wanajiongezea. Hata ukitembea huko utawasikia kwambia wabunge wanajiongezea kila siku, sisi hatutaki. Sasa hawana hiyo mamlaka. Na ni katiba ilitoa ikapeleka kwa SRC. Sasa hata bei yao inakuja SRC.
na hiyo ndio the true position. Hawajajiongezea chochote. MCS wamekuwa wameinuka sana, wanataka pia wao waongezewe. Unajua kila mtu anataka kuongezewa? Yes. Yes. Lakini ukweli ni pesa iko ngumu pia. Naam. So lazima kukue na, you can only give what is there. Yes. So tunapoenda tu kwa pengine kumalizia kidogo, ni kwamba ni kitu gani unaona pengine tunapoelekea na uchumi wa nchi kwa sasa, kwa sababu wewe katika taaluma yako unaelewa mambo ya uchumi vyema zaidi. Je, kuna nafasi ya uchumi kuimarika ili watu waweze kupata angalau mishahara ya juu? Projections za economists, yes. I think walisema kulikuwa na growth. Yes. Sasa hiyo ni swala la economists wenyewe. Yes. Sasa kuna mtu wa inaita kwa ground. Naam. Mtu wa feel hiyo growth. So I think of course there has been challenge with the COVID. Yes. In the economy. Yes. And now it's supposed to be picking up. Yes. We are hoping for the best as we go forward. And siwezi sana kuongelelea about hiyo economic GDP. Yes. Because it keeps unajua mshahara inaendanga ikifuata hiyo GDP. We are hoping that the economy improves. And you know that has many factors. There is the factor of climate, there is the economic, the business environment. Yeah. So those are other factors that are beyond us, but we are hoping that it grows. Yeah. Then we all benefit in a thriving environment. Nimeuliza hivyo kwa sababu naelewa ya kwamba wewe una taaluma ya economics, unaielewa vizuri. Nilifanya home economics, Elvis. Home economics. Si statistics. Si statistics. Ukufanya statistics? Ulitoroka hesabu, ni sawa. Hesabu ni ngumu. Je, ulitoroka hesabu, ni sawa. Lakini je, kuna mtu anauliza hapa swali. Mbona katika some of these public institutions, for example public learning institutions, mbona kuna tofauti ya mishahara? Tofauti compared to what? Yani kila institution inakuwa na mishahara tofauti. Mmoja yuko katika institution fulani, kiwango kimoja, mshahara wake ni tofauti na mwingine. What you are trying to do, yes, is to create to reduce those disparities, especially for basic pay. Yes. So that when we say accounting job, yeah, in one public institution, 1, 2, 3, yeah, they should basically be around the same. No. In the past, it is historical. Yeah. There were disparities. Tumeongea hapo mbele that there have been disparities of pay because each institution was able to set its own pay. Yes. Before the constitution. Yes. But what we're trying now to do is to harmonize and bring the disparities closer. No. Because unaweza pata in an institution, one institution, let's say a person doing job A, yeah, in institution A, or in a university A, yes, and another one doing in 2 others are earning different, but they are the same job. Yes. So the job evaluation is trying to harmonize so that we have the same job is remunerated similar to the other job, even if it is in another public institution. No. So that the difference can be in allowances that support, like common housing, because that is segregated. No. But in that is the disparity that the commission is working on long term to ensure that there is no much disparity or ease of payments, because that has been the biggest challenge. No. Yes. Niruhusu nikuulize swali kidogo kando na hili.
Moja tu. Naamini kwamba una taaluma ile ya kuhakikisha kwamba kuna utendakazi mzuri kati ya mwajiri na mwajiriwa. Employee relations. Yes. Kumekuweko na mvutano kati ya waajiri na waajiriwa katika sekta nyingi tu. Na hili lote huja katika swala la marupurupu. Pengine ile advice yako inaweza kuwa ipi? Unajua maneno ya employee relations, yes, really out of scope for SRC, yeah, ndio maana nimesema kando. It is anchored in tripartite agreement, no? Yes. Na iko na labor, ile ministry ya labor, na iko na employer, yes, na iko na employee. No. So hii vikundi tatu inafaa kufanya kazi in harmony. Yeah. There are provisions in law how to resolve their disputes, how to, if they have agreed look, then when they don't agree, then they can go to court. Naam. So unajua katika any relationship huwezi kosa mvurugano. Yes. So that is how now sometimes it can be resolved. Sometimes they are unable to resolve. That is why there exist other institutions that help them have those things resolved. But it is within the tripartite agreement, and it is the labor as the Ministry of Labor, and then there is the employer, which can be the individual employer ama association of employees. Then there is the employee, who can be the individual ama kwa union. So that is how they work. And upon your that maneno yao ya relationship, unajua the employer and employee is a relationship, yeah, the willing, it's a coalition of the willing. No. So but if they have issues, then they should be able to resolve among themselves. Wakikosa ita your labor, and there are mechanisms of escalating. I think also because of there is a lot of awareness and the freedoms. No. So we get to see a lot of people now able to express their issues openly. No. And like the employer of today and the employee are more aware of their rights than in the past. No. So that is why unaona now everybody is fighting for their rights. But there is a place they stabilize, and that is fine. But that is outside our mandate. Mandate kuu ya SRC ni kwamba nyinyi huwa mnafanya kitu cha ku reward productivity. Mnahakikisha kwamba ile productivity mtu ambayo ama kitu ambacho mtu anafanya, yale matokeo yake yanaweza kuimarika zaidi, na pia mtu yule ambaye anafanya anaweza kuimarika zaidi. Kuna kitu tu tukimalizia, kuna kitu kinaitwa Public Compensation Bill. Public Compensation Bill. Sijaiona. Naam. Sasa tukirudi hapo kwa productivity. Je, mtu anaweza kuwa rewarded vipi in terms of productivity? Productivity has very many ways yes. of reward. Yes. And besides money, yes, you can be rewarded by giving an incentive that's non-monetary. Unaweza pewa barua of recommendation, unaweza pewa certificate, unaweza pewa some days off, there is endless list. Innovation, you can create something that makes, it's just appreciating what you have done. Yeah. Then the monetary, you can say if you achieve this percentage, then you can be given this number of bonus. So ikifika hapo kwa pesa, bonus, uzarudi kwa SRC, kwa idini ya kusema okay, now with this achievement you can pay this much. So lazima mtu arudi kwa SRC hata kwa bonus? Of course, it's money from public yes. So mimi kama shirika langu siwezi amka tu nikasema pengine niko naongoza institution fulani, siwezi amka nikasema waajiri wangu Christmas, wale nimewaajiri Christmas zawapea 2,200. Wezi topa the Christmas kwa pesa ya umma. Hivyo ndio. Unaona vile tu umesema tu. Ni kwa sababu mwajiri wangu ananisikiza na nimekuwa nikisema Christmas tunaendaje tu mkono tupu hivi. Kivipi? Ananisikiza. No, it is, yeah, and that is why we are not popular, Elvis. Yes. Yeah, hata wewe sasa tunaona umechoka. Manake najua miezi 5 ijayo tukifika tarehe 2020
talk of the town ni kwamba tunaenda nyumbani na kakitu au la. But see, mwajiri wako develop your framework. Yes. Then if you achieve this percentage, yes, then you're able for this bonus, this amount. No. That's fine. The framework is approved, then the institution can implement. Lakini kuna vitu mtakuwa mnaviangalia. Of course. Kama you need to ensure that you achieve, yes, that's what you're paid for, and you achieve over and above. No. Because kila sasa unafanya imelipwa. No. But something that now when you achieve, you exceed, then now the reward so that people can work towards it. But then there is a what you already paid for. No. Kwa hiyo mshahara yako. No. Which yeah. Kuna mtu anauliza hapa, je, SRC ndio determine tax brackets? Hapana. Hiyo ni KRA. Kuna mwingine anasema hapa, Elvis uliza commissioner, je, mbona SRC huwa hawataki mishahara iongezwe na ili hali taxes zimekuwa mingi mshahara inapungua? Elvis, tumeongea about hiyo kuongeza. Unajua it is the same economy that we depend on kupata hii benefits. Yes. Remuneration. So kama tuone mahali tunaweza toa hiyo pesa, that's why we are now focusing on productivity to increase the pie. Naam. So that we get more to share. Mwingine anasema hapa huyu anakupongeza, anasema uko na Kiswahili kizuri. Na mimi nina ilot. Asante. Mwingine anasema hapa, Elvis uliza commissioner, je, SRC mbona wanafanya kazi zingine za county za chini zikuwe na mshahara ya juu, zingine za juu za mshahara ya chini? Sasa sijui kuna I think those disparities. Sometimes Elvis, what I have realized is that there could be expectations. Yes. Najua sasa serikali ilikuja karibu. Naam. People have very many expectations. Naam. So and sometimes the qualifications they have, yes, and what they can qualify for in the county is not matching the pay. Naam. So uliingia ukitaka 100. Naam. Ukapata kazi yenye inatoshana na qualification ziko 20 ama 10. Yes. Sasa unaanza kuimagine yule mwingine anafanya kazi kidogo kuliko yangu na yeye anapata mshahara mkubwa, mimi mdogo. Unajua sasa kuangalia kazi ya mtu akiwa anaifanya is very difficult. Yes. Wewe vile unatangaza sasa mtu anaweza fikiria hata una kazi nyingine umefanya. Unaona sasa you have to do research before you come to work. True. But sometimes that research is not tangible to mimi nikiketi hapo nikisikiza tu ukiwa kwa radio. Mimi nafikiri umekuja ukaendelea tu kuongea. Naam. Sometimes it is very subjective vile naangalia vile mwenzake anafanya kazi. Naam. But what we know is that the jobs have been graded properly unless now the placement is wrong at the point of execution or implementation, but each job has been evaluated from the lowest grade to the highest grade at the county, and each imepewa marupurupu inayolingana. So hakuna, and you know more, sasa nyingine it is relative. Unajua mimi naweza pewa 10 shillings na ikue naweza tumia vizuri na iko sawa. Yes. Wewe 50 na ikutoshi. Ndio hivyo. So it is very difficult to really answer that question unless we understand the context. I think ile tulikuwa tumelijibu. Kuna mmoja alikuwa anaulizia CBS mbona huwa anasema mbona CBS zikitumwa SRC zinachukua muda mrefu sana? Zikai, unajua huwa tunazianalyze na sometimes tukiuliza like if we ask you about your financials yes, uchukue muda kurudisha. Unajua sasa mfanyikazi hawezi jua kuna communication between the employer and SRC. Yes. So unless we get all the documentation yenye tunatumia kuanalyze,
your financial status and ability to finance the CBE and your proposals, we are not able to advise. But we normally have a SLA that is posted in our website. If an institution feels that it has not been served within the number of days that we have promised our stakeholders, then they can leave that with us. But we have very clear service level agreements that we have put to this number of days, we will receive this number of days, we analyze. But what we need in list, then there is that list. But we are very clear hatukutaka maneno ya kuchelewesha CBA ya any institutions, because we know it involves money partners and there is a lot of at stake. So we have put in place very clear steps to make sure that we clear CBA, so we don't keep them. Naam. Kwa kumalizia tu hili la mwisho, je, unaona nyinyi kama commission mmeweza kutekeleza kazi yenu vyema? Tunaweza? Mmeweza kutekeleza yale ambayo mnataka kutekeleza vyema, na je achieve? Kabisa. No. Tuko ile mandate tumepewa, we are well within it. Tume advise national government, tuna advise county governments on what they need to pay, and I think we are on course. No. When we look at our strategic plan, we are very much tuko vizuri kwa barabara. Naam. Kwa hivyo mtaweza kuachieve yale yote ambayo yamewekwa pale. Yes, ile tumeweka kwa strategic plan tutaachieve. A few probably inahitaji resources na hatujapata, may be carried forward, but by and large we are on track. Asante sana Miss Margaret Sawe, ambaye ni member of commission nominated kutoka Senate, akishughulikia masuala ya county governments ama on behalf of county governments, na ambaye ameweza kufanya shughuli kadha wa kadha hapa pale, ikiwemo pia kushughulika katika county government, akiwa katika county government ya Uasin Gishu, na pia masuala tofauti na tajriba ya hali ya juu. Neno lako la mwisho pengine, encouragement? Asante sana Elvis. I think kwa sasa tunajua chumi ni ngumu, mshahara ndio hiyo. Tutatazama, nafikiri it is the tough times that probably very many people are going through. No. And for the young people, I know those who get the opportunity to serve in government, yes, serve with all, because this government public service is a service to really humanity, because you're serving a population, a bigger population. So I really encourage those who are able to get into the service to serve, like you're serving God. Yes. Because you hear there's a lot of discontentment about the pay because of the expectations, but people grow slowly. Yeah. We have a very ambitious population now, but I know government is a bureaucratic process, and I think that is something that needs to be understood, that it is a bureaucracy. Yeah. In a bureaucratic process, these things move systematically and they are slow. True. For that is very ambitious, probably innovation is faster, and I would say, but when you decide to come to government, serve it with all that you need, because you can imagine you are giving a service to yule mama mzako huko ndani hata ajui whatever the structure is, but they need to feel that you've served them in a way that they know that tulipeleka watoto shule and this is the difference they bring to our life. So I think that is for attention for, because you are a university, you have a young population. I think that for me is what I would advise the young people. Na ndio ilikuwa ya mwisho, nilikuwa nataka kukuuliza tu swali moja la mwisho ya kwamba to the young generation, what do you believe in that you think they can copy? For me, I think I've served in private sector and I've served in public for this shorter period. Yes. And I think as much as everybody will tell you integrity, hard work does not pay, it is a scam. They call it a scam. This young population say it a scam. Yes. Integrity outlives anything. Integrity and hard work. You can do any somersault in between, but if you do the good thing,
and you do a good to that person who has no way of repaying you. Yes. You get to progress. Some things can be short term, but they will never tell you that they are suffering in between there. But if you do a consistently good job when you have an opportunity, you will be rewarded. No. It's like is not mean to those who do good. No. Yes. Asante sana Madam Commissioner Miss Margaret Sawe. Asante sana kwa kuwa nasi. I think we need you back. Tunahitaji tu tupate muda. Leo niliambiwa uko na tight schedule. Niko na tight schedule. I was in a meeting at 8. Yes. That one then to talk to you. Then I'm getting into another. Yes, I have a tight schedule, but it was a pleasure, Elvis. Si tupange tena wakati mwingine, nitakutafuta. Sawa. Tupange alafu tutarudi tena kuzungumza angalau na hii generation. Sasa tutazungumza na hii generation in relation to SRC. I support. I believe in mentoring the young generation, and I think there is a lot of there are things that really are being reinforced that may not be right for a young population. Yes. I think there's too much around, but yeah, I will be available when you plan. Uwe na siku njema, Mwenyezi Mungu akubariki. Asante sana. Asante. Ningali na uwezo wa kuifanya, nitaifanya hadi mwisho. Mwambieni huyo devil, simogopi shetani, sa God yuko nami hadi kifo. Kanta una kesho, nipe nguvu na uwezo.